Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's #1 travel brand. A crowd of nearly 10,000 in a closed auditorium and shouting Dhanushana, Dhanushana, Dhanushana. It's like a mantra. ரைட்டர் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? How was the journey? அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆக்டர் தான். I'm a huge fan of Ratnam sir. I'm a huge fan of Trivikram sir. So writing, my writing has huge influence of them. Dhanush sir's catchy lyrics, simple lyrics. If you see, even kids are singing it. Yeah. So that's how Dhanush sir wants his lyrics to be. When once PC sir is involved, on the set it will be like a gurukulam. He doesn't use them to, on the light shift panna. He won't just ask them to do the a donkey job. எப்படிலாம் போச்சு அந்த research since I said this film happens in 90s. Okay. So சினிமா ஐடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். In this episode of சினிமா ஐடன் செலிபிரிட்டி கான்வர்சேஷன் ஒரு டீட்டெயிலிங் அனாலிசிஸாக இருக்க போகுது. எதை பற்றி அப்படின்னா, நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருமே டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் எதை பற்றி பேசுகிறேன் உங்களுக்கே தெரியும். வாத்தி ஃபில்ம். அபவுட் வாத்தி ஃபில்ம் பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்காக ரைட்டர் டைரக்டர் வெங்கி அட்லூரி இருக்கார். ஸோ அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாம். வெல்கம் டு அவர் ஷோ. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் congratulating for you the debut of Tamil. Thank you. And bilingual. It was most expected film in recent time because of the songs were fabulous. எல்லாருக்கூடையும் ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு சாங்காக இருக்குது. எஸ்பெஷலி 2K கிட்ஸ் அண்ட் 90s கிட்ஸ் அவங்களோட ஸ்கூல் லைஃப்பில் பார்த்த நிறைய மெமரிஸை ரீகலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு தேங்க்யூ அண்ட் வாழ்த்துக்கள். Thank you, but for the songs and for the songs to become this big hits, I have to thank GV sir. Okay. And Dhanush sir, poet Dhanush sir. Yeah, poet Dhanush. And Yuga Bharati sir. Great. And initially you started as a writer. Yeah. Basically, writing is a different form of exploring an art. அதுதான் விஷயமா இருக்கும். 2010ல you were launching as a writer. அந்த ரைட்டர் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? How was the journey? அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆக்டர் தான். Yeah. So that was a transformation period. I was not a comfortable actor. Okay. Back then my friends or a few of my family members, they thought I was looking good, and they asked me to get into acting, and that's how I tried my hand in acting. But even though I was acting in one film called Sneha Geetam, Yeah. my love for writing was more. Yeah. So I requested the director, can I write for that film? Because one of the writers, the main writers for that film, backed out of the project. Okay. So that's when my director, Madhura Sridhar sir, gave me an opportunity, saying that, okay, so write these 4 scenes, and if I like them, you can write the rest of the film. And that's how I just ventured into it. I impressed him with those 4 scenes, and hence I wrote the remaining film. 3 films actually you wrote. After that, after that I wrote another film for him. It's called It's My Love Story, and one more film called Kerintha. Yeah, Kerintha was super duper hit, right? Yeah, it's a good hit. I co-wrote it with my guru Abur Ravi Garu. Okay. Yeah. டெபியூ டைரக்டரா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். அந்த ப்ராஜெக்டை ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்றாங்க. அங்க இருக்கிற டெபியூ ஃபிலிம் டைரக்டரோட கம்பேர் பண்றாங்க. கம்பேர் பண்றப்போ ரைட் அப் ரிவ்யூஸ்ல பாக்குறப்போ எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் அபவுட் யுவர் ரைட்டிங். உங்களோட ரைட்டிங் வந்து ஹி வாஸ் வெரி குட் அட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் படித்தேன். தட் வாஸ் நைஸ். ஒரு டெபியூ ஃபிலிமுக்கு ஒரு டைரக்டர் என்னென்ன விஷயம்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணீங்க? அதோட சக்ஸஸை பார்க்குறப்போ எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? I was quite happy for any debutant or anyone who to start a project. It can be an actor, it can be a writer, it can be anyone else. You just have to choose your right gurus. Okay. You don't have to meet them, but you just have to pick the right people. So the people that I picked, the films that I've chose as my inspiration, I think they drove me towards it. I'm a huge fan of Ratnam sir. I'm a huge fan of Trivikram sir. So writing
my writing has huge influence of them. Okay. So yeah, so whatever the credit I got for the first film or the films later on for my writing or my anything, it actually goes to them. Working with India's legendary technicians like PC Sriram, Yes. ஒரு தேர்ட் ஃபிலிம்குள்ள ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் கொண்டு வரப்போ யூ ஷுட் பி மோர் ஸ்ட்ராங்கர் இன் யுவர் கான்டென்ட், ரைட்? ஸோ அந்த புரிதல் எப்படி இருக்கும், the conversation between you and technicians? See, PC sir, working with PC sir is very simple. You should be confident and you should be you should have a certain clarity. Okay. Because a legend like him, he doesn't like to waste time, and at the same time he'll not tolerate any irregularities on the set. Okay. So that will happen only if I have clarity. I have a bound script, I have everything ready. Whenever he asks me something, I have to have an answer. Okay. So maybe that's the reason we gelled really well. Even today, I just look up to him like a father figure in this industry. Okay. I respect him a lot, and likewise he loves me a lot. So we still share a very good relationship, and it was a great experience working with him. ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் டீமோட ஒர்க் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து டைரக்டரோட ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு சீனோட ஆக்ஷன் இருக்குது, டைலாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டைலாக்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வரும், ஆக்ஷன்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய எல்லா ஃபோக்கஸும் டைரக்டர் மேலே இருக்கும். பட் டெக்னீஷியன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறப்போ விஷுவலைஸ்டாக தே யூஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ், நம்ம எதிர்பார்க்குறத அவங்க விஷுவலாகவே கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண சீன்ஸ் எதாவது இருக்கா பிசி ஸ்ரீராம்கிட்ட? The whole film is like that. Okay. So see, once PC sir is involved on the set, it will be like a gurukulam. Okay. So he teaches everyone. Even if I'm going wrong, he'll just pause for a moment. He'll ask us to pause for a moment, and now he'll make us sit and explain. I never took it as wasting of time or something, because his assistants and operative cameraman, everyone, they're not just his assistants, they're like disciples. Okay. So he teaches them. What I really loved about PC sir is he doesn't use them to and the light shift panna left. He won't just ask them to do the a donkey job. Okay. He'll teach them why a light is put there. Okay. He explains them everything. Okay. That way, that's why, maybe that's the reason why most of PC sir's assistants, they became big cameramen. Yeah. Jiva sir, KV Anand sir, the list just goes on. They're like equally good cameramen because he trains them that way. Yeah, we heard the stories. Whenever assistants யாராவது ட்ரை பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு 4 நாள் ஆஃபீஸ் வெளியே உட்கார வச்சிருப்பாங்களாம். எதுன்னு கேட்டால் he used to follow all the sunlights. இந்த டைமில் என்ன லைட்டில் இருக்குது, இந்த டைமில் ஈவினிங்கில் என்ன கோல்டன் ஹவர்ஸில் என்ன லைட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ், இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே அவுட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ரியலி கிரேட். Really, it was a pleasure working with him because I've told so many people, one of my close friends or in the industry also have said this. Working with him made me a better director. அண்ட் கமிங் டு வாத்தி, ஆடியோ லான்ச் பற்றி பேசலாம். அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆடியன்ஸ் முன்னாடி, இந்த லைவ் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அஸ் அ டைரக்டராக பேசுகிறப்போ என்ன ஃபீலிங்கோட இருந்தீங்க? This was the first time I'm seeing this big crowd. Okay. I've had my pre-release functions and all, but a crowd of nearly 10,000 in a closed auditorium and shouting Dhanushana, Dhanushana, Dhanushana. It's like a mantra. Okay. They were shouting, yelling. I even saw Dhanush sir waited for almost a minute and a half to just let everyone calm down, and then he started talking. Such huge fans I've seen for only very few people, and after the fourth, I realized what a big star I've worked with. Okay. I know he's a big star, but the value I only came to know then. Great. It's nice to hear.
அண்ட் தனுஷ் மாதிரியான ஒரு ஒரு வெர்சடைல் ஆக்டர், ஈவன் ஹி ஒர்க்கிங் வித் ஹாலிவுட் படம் பண்ணுறாரு, இங்கே பாலிவுட் போய் பண்ணுறாரு, தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு படம் கொடுக்குறாரு. அவரோட ஆக்டிங்க்கு நம்ம நிறைய இன்புட் எழுத வேண்டியிருக்கும், இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான விஷயங்கள் கொடுக்கும். ஜென்ரலி ஹி ஹாஸ் வெரி ஃபியூ ஆக்டர் இமோஷனில் சூப்பராக எமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர்ஸாக இருப்பாங்க. அந்த இமோஷன்ஸை பிக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கும் தனுஷ்குமான கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும்? Simple conversations there. I used to narrate him the lines, the scene, and he used to come and do it. There was no second take. It was very simple because he knows what he wants, and he exactly gave me what I wanted. Okay. So, as you said, he's a versatile actor. He understands what's in a director's mind. So it was quite simple. படத்தில் ஸ்டடீஸை பற்றி, ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே தெரியும், எல்லா ஊர்லேயும் எஜுகேஷன் போய் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு, எஜுகேஷனோட வேல்யூ என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. தனுஷ் மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆக்டர் பண்ணுற படங்களில் டெஃபினட்டாக கான்டென்ட் வில் பி மோர் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. எஜுகேஷனை கையில் எடுக்கிறப்போ ஹவு லாங் த ரிசர்ச் கோஸ், எப்படிலாம் போச்சு அந்த ரிசர்ச்? Since I said this film happens in 90s. Okay. So I had to do my research. I am a 90s student, but I studied in Hyderabad. Okay. So I had to understand how education system was in Tamil Nadu. Okay. So that was the research that I did. And since we were shooting in 2 languages, definitely we had to do some modifications, because as I said, the higher secondary classes in Telugu states, it's called inter first year and second year. Okay. And here it's called higher secondary, plus 1 and plus 2. So those things we had to alter a few portions. Okay. And எஜுகேஷனை சொல்கிறப்போ எங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல தப்பாயிடுச்சுன்னா இது சென்சிபிள் திங்காக கன்வே ஆகிடும். ஸோ யூ ஹாவ் த கம்ப்ளீட் கான்சியஸ் நோட்டில் நீங்கள் ரைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணப்போ உங்களை ஹார்ட் ஹிட் பண்ண விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்ததா ஃபில்மில் ரைட்டிங்க்கு எழுதுறப்போ? I think you have to watch it in the film itself. Okay. I can't reveal too much about the film. Yeah, but one thing that really hit me was education should never be commercialized. Yeah. So that's what we see it in the trailer, the last dialogue. Don't feel it like recording. அதை பார்க்க முடிஞ்சது, அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் வாட் அபவுட் சமுத்திரக்கனி வாஸ் a very good performer. So when he like school stories, he has a image of ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார், அவர் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அவரை இந்த படத்தில் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்ன? See, the main reason was they have Dhanush sir and Gani sir, they have a very good rapport. Yeah. VIP padathula and apart from VIP they share a very good relationship off the camera. Okay. And Gani sir shares a very good rapport with the production house also. He has done like 3 to 4 films, and all the films did really well. And I wanted someone like him, a little earthy face, but at the same time has evil intentions. When I narrated the story to him, the funny fact, okay, he said, "See, I'm actually anti-establishment, and you're making me the establishment, sir. And what are you doing?" So, but sir, and he loved the script, and hence he accepted it. Okay, tell us about Samyukta Menon. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு சாங்கில் ஒரு ஹீரோயின் ஒரு 2 ஃப்ரேம் 3 ஃப்ரேம் கூட அவ்வளோ க்யூட்டாக தெரிஞ்சாங்க அந்த கேரக்டருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இஸ் லைக் ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அபவுட் த ஃபில்ம், she plays a teacher, biology teacher, and she fitted the bill. You know, we didn't want some fancy names and everything. We just wanted someone who would suit the character. Okay. And we were doing auditions, and she was doing Bimla Naik, which happened in the same production house. So I thought, why? And somewhere I liked her face. Okay. So I said, why can't I audition? And they said, okay. Audition panna kapram. Okay. 2 ஃபில்ம் ரிலீஸ் ஆகுது February 17. தனுஷோட படமும் அவங்க அண்ணா படம் பகாசுரம் ரிலீஸ் ஆகுது, செல்வராகவன் ஆல்சோ ரிலீஸ் ஆகுது. அந்த காம்பினேஷன் டியோ எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா வழக்கமாக அந்த காம்பினேஷன்ஸ் எப்பவுமே பார்த்துருக்கோம். 2 பேரும் ஒரே நாளில் ஸ்க்ரீனில் ஆக்ட்ரஸாக வராங்க, அது எப்படி இருக்கு? I think both are different genres. I want both the films to do well because I'm a huge fan of Selva sir also from 7G Rainbow Colony okay. film.
So I wish them, because it's my film, I wish myself good luck, and also Selva sir all the best. Great. It's nice answer from you. Final one. இந்த கான்வர்சேஷனோட எண்டில் இந்த வார்த்தையை உங்கள்கிட்ட கேட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். Let's talk about the poet Dhanush, because of you're a writer. You're basically a writer. So okay, see, basically இந்த ஃபிலிமில் வாவாத்தி அந்த క్రేజ్ வரதுக்கு కారణం ఒకటి జీవి సార్ ట్యూన్ అన్న అయితే, and the second one is Dhanush sir's catchy lyrics, simple lyrics. If you see, even kids are singing it. Yeah. So that's how Dhanush sir wants his lyrics to be simple, so that everyone can sing. Wish you all the best once again. விகடன் சார்பா வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். வாத்தி படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும். உங்களுக்கும் இது பைலாங்குவல்ல தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டுலையும் பெரிய வெற்றியை கொடுத்து அடுத்தடுத்த தமிழ் படங்கள்ல நீங்க தொடர்ந்து டைரக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி விகடன் சார்பா வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். Nandri. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of ₹25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.